anke ebbanga lyendabidde abakazi ebbanga lyendabidde abakazi eri mukazi abuuza bino wammanga eri mukazi abuuza kadi ya mmotoka okitegeera teri mukazi akubuuza emmotoka yiyo taliyo teriyo mukazi abibuuza tobola ababaka naabi balidde abaana b'abantu ku nsi ya Mukama anti kasa ate boye emmotoka anka ate emmotoka eyo giraba erina engeri gyerafuyamu abakazi bannaye yagenda wali emmotoka kirala manya Mr. Sheds ku Sheds Media ko tusinzidde okubeera nga tukuweereza ndi ne musajja wange Abdul Whytecollar up straight from Galaxy FM tuze kukumenyamenyera mu nsonga ezikwatagana ku love sex and relationship sanyusa okulaba Mukama wange kale Mr. Sheds nange nsanyusa okunkyazako topics zaffe ezaleero tulina mu issues zetugenda okumenyamenyamu ne therapist Abdul Whytecollar ezize zitawaanya oba abantu abasinga bali mu love oba mu relationships zebaze nga bayitamu nga boogeraku tulina ensonga ya cheating naye mu kucheating okwo tamu intentional cheating and unintentional cheating. So ebintu bino bibiri bisounding like the same but they are not the same. So twagala tumenyamenyere kuliwo okwenda okwekigenderere n'okwenda okutali kwa kigenderere nga ggwe Kafuulu ayise mu nsonga zino ez'omukwano tumemyemenyeremu omuntu ategeere nti kino nakikola ngenderedde naye kyali bwekiti kati ekisooka njansooke nkutereezeemu abantu abasinga bakola ensobi ne balowooza nti waliwo okukiitinga okuli unintentional naye si kituufu nkikuddiremu ebiseera ebisinga abantu bakiitinga nga bakigenderedde because cheating is a choice. It is a decision that somebody makes. I'll give you an example nti whatever this position you find yourself egenda okuleetera okubeera nga ocheatinga ku muntu oba ogenda osooka kulowooza ku muntu oyo gw'olina because oba omanyi impact ekyo kyokola naye ekintu kyandibadde nti abantu waliwo cheating eri passive okitegeera ey'ekinyumo ne cheating eri abantu gye balowooza nti eri justifiable oba nkyogere bwentyo nti mulimu cheating ebeerawo omuntu katugeze nga ye mu mutima gwe agenda kwekkusa agambe nti kino kyenkoze nkikoze lwakuba gundi yankoze bw'ati okitegeera then mulimu waliwo cheating eri passive ne eri justifiable nti bw'okera ku makya n'ogamba no nga nabo bajjagamba kituufu gundi ono akole ki akole bw'ati though first of all I want to tell people nti omuntu okucheatinga just like I was trying to say nti it's a decision that one makes. Why is it a decision? Because cheating kwe kubeera nga you have someone oba in a relationship joina n'omuntu ko omuntu lwandiyagadde atulaba ategere cheating kyeki nti when we say cheating kwe kubeera nga you're in a relationship with someone then no involving ki omuntu omulala okitegeera so kikolwa kyakubeera nga omuntu tali faithful kikola kyakubeera nga omuntu ali promiscuous ate ekisinga n'okubeera ekibi mu kyo nti ebiseera ebisinga titukitinga ku bantu oba n'omuntu gw'oweredde ng'oli committed ku ye then noasharinga indo omuntu ki omulala mu bulamu obwo now passive kantandike n'ekitundu ekyo ekisooka ekya passive cheating be bano abantu abacheatinga nga tebalina nsonga nga just anyumirwa bunyumizo. We have boys oba tulina abasajja abamu abalina bulist anko nga omuntu alina kalisiti kagamba nti nze njagala kukuba baana njagala ow'ebbina njagala ow'ebbere njagala omweru okitegeera mu kabira ze ziri mu Uganda genda zitematema webale nnyo kati olaba when it's passive cheating there are people that will wake up and say njagala kuba kabira zonna olinaga ndidde omukyotala ndidde omuswahili ndidde omuganda omunyoro biki okitegeera then there is also somebody agenda okubeera nga acheatinga because there is balina bibagala ovumbola okitegeera nti webale nnyo by the way okubeera nnyo n'abantu abangi abantu abasinga bagamba nti buba bwenzi nkikkaatiriza nti ebeera research omuntu abajja avumbula mpaka lwanaatuuka ku kituufu kyakola ki kyabayagala but there is an age where most people
where most people are so much involved in cheating naddala mu bavubuka abato because muku nsonga lwaki abantu abavubuka abato babeera nnyo mu passive cheating eyo nti it's simply because they're not committed emotionally to someone. Omuntu nzija nekwana naye nga mmanyi nti relationship eno gye tulimu just yakutwala ki yakutwala budde. So in most cases you'll find that omuntu bwati waba tali committed ate nekyaba tatya kufiirwa. Okitegeera tuba n'abantu nga tatya kufiirwa ajja keera ku makya ye ng'akimanyi nti kasambeyo n'obwana bwange nga buna busatu ono ne bwandeka nsigaza ki sigaza omulala. So basically the reason why most people are involved into that passive cheating naddala kati ngaffe abasajja tubeeramu ensonga mubeeramu abantu abaagala okuvumbula ng'ekyo kye twogeddeko mubeeramu abantu abaagala okukakasa bannaabwe tubeera nnyo n'abavubuka abaagala otulaga nti awo manyi nze nkikuba ndi wakabi tubeera n'abavubuka ne bakuwaana nina mukwano gwange eyo bamwitooga naye ng'abantu bakugamba ogwe omusajja w'amaanyi kati bwe bakuwaana ne bakuwaana ennyo ojja kugenda ng'omaliriza buli omu omukozeki omukuttemu okitegeera because kati it is passive nti tokikola nti lwakuba kinyumo okitegeera it's not basically that there is something that you want to achieve naye okikola lwakuba nti owulira olina amaanyi ate kiri nnyo ne mu myaka nti abavubuka abasinga they don't find that sense of responsibility tebafaayo ku linnya lyabwe bawulira nti bakyalina obudde bungi nnyo okusetolinga kati mu eno period gye babeera nga badetingiramu you'll find that tebadetinga nga balina purpose ey'okucommittinga with someone. So what do they end up doing? At the end of the day bajja kumaliriza nga I know. So that is where the biggest problem is. So that is all I can tell you about passive cheating. There is a situation zetuzenga tulaba kati ngo sometimes abatera ogendako mu ndongo oba ogendako mu parties tugambe nti ogenzeko nga mu katuwa eyo ejinja and abruptly you reach on a trip vibe nekwata yes tetuganye you have oli mu settled relationship yo but by this time oli ku trip vibe nerinnya nosangayo omwana kati omwana in that process oba mu moment eyo ya happiness and joy wesanga nga you are affectionate into that person osanze kukipa nemwesanyikizamu eyo trip oba ku kivulo nemwesanyikiza nebigwera kati is that a form of cheating oba ekyo kyo tukiyite tutya? Yeah, so thank you for that observation. Kati ebiseera ebisinga abantu lwaki bagamba nti waliwo eyo unintentional cheating, it's because of scenarios ngezo. There are scenarios where people, for example, ng'omuntu ali intoxicated, mugenze ku bbaala omwana nanywa omwenge mungi okitegeera n'ayitako omuntu oyo asobola okwebaka naawe naye omuntu olw'okuba nti abadde mu state nti tategeera kyabadde akola chances are many nti omuntu oyo sobola kugamba nti akiitinze okitegeera because in most cases bano abawala olumu bwe banywa ne bavaako baabe abavubuka babakwata n'obakwata. Some of these, because you find a girl ng'ali mu position etasobola kwetegerera ali mu position tobola banze sitera kitwalanga kukola ki nga kukiitinga nti mubeeramu omuntu katugeze nze n'enkwano omuwala n'akubwa ne mutamiiza abavubuka bakakozesa nnyo n'akutamiiza n'akutwala ewaka nga tosobola nakwetegerera tomanyi nawe mukola ki we muli. I would not consider that girl okuba ng'akoze ki ng'akiitinze lwa nsonga ebintu byabakola mu kaseera ako aba tabikola ki tabimanyi era ojja kwesanga nti abawala abasinga era bw'abanga abadde si wakukola kaliipo oba si wakwegatta naawe ajja kubeera ng'akola ki okola advances naye ng'akusindika eri naye olwokuba nti abeerako omwenge gulinga oba ebikolwa byaba akozesezza ojja kwesanga abavubuka bajja kutekinga advantage. Naye kino njagala okuddayo ku kiri kyobadde ogamba lwaki ntino eyo ekyogamba mbu twagenda mu kabaala ng'omusajja ne maliri nenfuna ekyana ne maliriza nga nkiridde. It is still cheating because of one thing. Kuggwa omusajja, why is it cheating? Nti ekisookera ddala njagala abantu bamanye nti no omuntu tokera bukeezi ku makya n'otandikirawo okulowooza kaliipa okitegeera ffe tusipotinga okitegeera ebintu bino ebyokufuna abaana mu bbaala you sport someone mubeeramu abawala bangi
tubanga mpologoma omanyi empologoma eba egenda kuyigga empologoma ngezi nnyo esobola okulaba neraba akaluga zebula nga nnyingi nebaako emu gyekola ki gyetunuulira kati ekyeteeka mu bwongo bwayo nti regardless bwe ntandika okufubutuka wano nzigobe zino ne bwe zinedduka eno ne zidda eno gyenkola ki. So the same thing happens when you go to the bus. When you go to the bus, of course there will be various women. So you look at one girl specifically omulaba ogambe nti ono wenjagala kati ogenda tandika okubako plan you lay a strategy on how you're going to get to them. You get it? Either ogenda kuyita weyita mugambe omwana omweyo ebyokunywa oba ogenda funa omuntu afuna enamba yo oba you're this bold person ogenda genda omukole ki omwegambire. Now in most cases kizibu nnyo okuŋŋamba nti nno okeera bukeezi omusajja n'agamba nti omuntu twagenze mu ruumu era ekirowoozo kisooka kujja. It is a thought that you build first. Noma nti tugenze wano kati ngenda sula wa tigenda sula mu ruumu eri ngenda sula nani kwe kujja mu kibaala n'onoonya ekiwala newakwadde oba okiguddeko bugwi negwe mu bwongo obwo oba okimanyi nti ono omuwala muleese kikole ki kigenda kuggwa era because bakigambye bwete abantu bangi Mr. Sheds batwala abaana osobola okujja omwana gy'omujje n'omutwala ewaka naye n'otamukwatako. Kitegeeza the decision to sleep with someone, it is an independent decision. It is a decision that is premeditated. You just don't wake up and say ngenda kwebaka n'omuntu otegeera. So kibeera plan kyobula ogambye nti you can never say it is unintentional. It is only intentional if somebody is not conscious. Otegeera. It is not only unintentional webanga ekintu omuntu akikoleddwa mu kukakibwa. Otegeera. For example omusajja yeekase ku muwano w'obuwala omusajja afunye omuwala ng'omuwala ayina anywedde atamidde okitegeera tategeera. Waliwo n'abalala weesanga ng'oli mu situation kati ngafe abavuga n'ovuga omwana n'omutuusa abantu Abdul amukubidde essimu nti jangu wano ekisaasi n'atuuka natamanyi nayo mwana avudde iri kyengera transport of course ali nga mu mutwalo gumu kitundu takozesa taxi alinyawo boda kati agenda okutuuka ng'essimu oba you have lost interest obanga essimu yaweddeko omulunga you lose communication kati omwana n'abeerawo stranded ku kkubo ziri mu ssaawa 8 omuntu najja n'amuyoola n'agenda akolekyamusinga tewabadde option ndala yonna nga oli kyayina okusasula ono kyagenda okusasula agenda kusasulamu gundi ye kwewaayo nti abeere n'omuntu ono until the day breaks tomorrow alyoka alaba engeri gyaddayo. Ekyo nakyo kibeerawo naye kati olaba kankubuulire era bw'osanga omuwala ali bold ne bw'oba akkiriza asula ewuwo ajja kugaana because toba muntu we okitegeera ate n'ekirala banaye let people I want to urge people should stop thinking that you're not going to intentionally cheat and say I didn't have a way out. There is always an option okitegeera okujjako kino nga bw'onaagamba nti omuntu akedde ku makya omusajja n'amugamba gwe ngenda kutema bw'otakola bw'oti era ekyo kiganye nti kati ate tosobola nti omukyalo oyo bw'ati aba akitinze abeera bamurepinze buki burepinze. Naye kino kintu kinjagala okugamba abantu nti you see abantu balekerawo okubeera nga balowooza nti omuntu osolokera ku makya n'osalawo n'ogamba nti ngenda kukiitinga ku muntu gw'oyagala okitegeera kuba ku nkomerero ya byonna at the end of the day olina okyeteeka mu bwongo nti ng'omuntu byonna by'oyagala okukola oli accountable. Ekizibu kyokisinga okubeera nakyo nti most people that cheat they are not accountable okitegeera omuntu akola ebintu ebikyamu naye ng'ayagala bigikola ki bijustifyinga. So for me it is either somebody is doing passive cheating okitegeera there is passive cheating ekirala it is what we call justifiable cheating. Now when we come to the side of women ndabye ekyo tubadde tuli kunnyo ku side y'abaami bo basalawo nekigera mu kirowoozo kyabwe n'akola strategy n'agamba nti njagala omuntu oyo. We have seen incidences nga ku bivulo where we have
international artists omuyimbi n'ava ebweru n'ajja afuneko performance nga bwe twalaba ku wano erugogo kibu ekyasembayo ku ya Levis wano gundi ku Africana oba ku Serena so omwana n'abeera mu audience ng'aze kunyumirwa and suddenly n'apickinga interest tulaba nga apickinze interest mu ono international artist abaze ku stage abaze mu Uganda n'amufata basa mumene abasaba n'agamba nti oyo guy ngenda kola ki ngenda mulya mfana we regardless ntalina relationship gyalimu eri domestic oba nina agamba engeri wenfuna chance ku muntu ono ali international lwaki mbasitamba naye so there is this habit basereba abo balina omuze yewe omuteerawo ati atawo wekiri taleka omuteereddewo so it happens nti musuze naye kuki serena after some time nobody ngate omusangewa besi gyabeera ng'oyagala omuwala ayagala kumweyongeza naye ng'akimanyi nti domestic alina relationship gyalwaninga olaba biggest problem gye tulina nti we have abawala boononeseemu okwo oba tulina a certain group of girls abali abasajja okitegeera naffe tubeereyo gye tubeera olinaga naye gondi gwe nkwepikira okitegeera kati mulimu abawala babika bibiri there are girls abakozesa emibiri gyabwe okwebeezaawo abawala abasinga abo balengera bwe bato by the way balina abasajja there are people that love them balina abantu bebaagala naye they cheat because they want to survive okitegeera nti ayina omubiri gwe ayina agukkiriza abantu abane bakukwatamu naye ng'ayina ki omuntu omulala nti ayina gwayagala naye kino olwokuba nti yeetaga survival ayiwawo omubiri kati ebiseera ebisinga lwaki njagala okugamba ekintu ekyo nti nga kyobadde oleese nti ba international artists ebiseera ebisinga bebajja era abawala boolaba nga amubuukidde bebawala nga bo takimanyi nti kiri important okubeera ng'olina omuntu gwokola ki gwoyagala bebawala abatakimanyi nti it is important okukeera ku makya n'ogamba nti nina omuntu gwe nina ate omuntu oyo kinkakatako okubeera nga ndi truth yakola ki gyali kati biggest problem gye tusinga okufuna ng'abantu nti mubeeramu omuntu gw'obeera naye naye nga mulimu abakazi abatali contented okitegeera nti Mr. Sheds osobola okubeera n'omukazi naye nga akugamba gye bali abakazi nagamba nti Mr. Sheds oli bba wange naye nze muyimbi kinga owakabigombanyi nagamba oba nze vairota bwajja nkola ki because kino kankikubuulire era kankozesa omukisa guno nkinnyonnyola abantu nti mu bulamu oba mu relationship mulimu kye bayita ideal man oba ideal woman nti ffenna abali mu mukwano tulina ekifaananyi ky'omuntu gwe twandiyagadde okuwasa oba okufumbirwa bantu batono nnyo abalirake abafuna ideal person oyo for example basobola okukubuuza wano ne bagamba Mr. Sheds ideal person wo gwe wandiyagadde okuwasa oba okuwasa yaani n'ogamba njagala omukyala nga muwanvu mweru alina ebbina okitegeera yasoma alinamu ava mu famire ki nungi ngenda okwetolera Uganda yonna n'akubula sinakindi katonda ate n'akuwa muntu mulala kati you realize that I might find a man kati mulimu omusajja nga katugeze mulimu omukazi abeera naganja omusajja nga wakali muyimbi serebu yakuba ekyuma alina ekirevu kati nga gwe omusajja gwalina ewaka tolina kirevu okitegeera tokubanga ku kyuma okitegeera n'okasente tokalina bantu tebakuyayanira let me tell you there is a certain group of girls that are attracted to people that in the spotlight nti gwe bwanga oli wakabi ze nkiraba eyo ku station okitegeera there are people that will reach out gambako omwana weyeru kunjiri gwe nasanga nangamba Otis Crash yegomba nnyo webale nnyo okitegeera on a certain time waje Kampala afuna omukisa ogulaba agenda kumuwa exactly okitegeera exactly so naye era kiddayo ku kiri kye nabadde nkugamba nti
nti kati when people have built those ideal people they want to be with, unfortunately they don't get them. So what does that mean? Nti mukati muddeeyo bwe ntuuka ne nfuna opportunity nga nayagala dde okulya ku sereebu okitegeera wadde bampanira omuntu nange njagala kwegamba mutima buli ngambe naye gundi oyo namukola ki, gundi oyo namulya, gundi oyo namufuna ali ku listi yange. So in order to satisfy their ego okitegeera it's normal that you'll find nti omuntu oyo yeebase ki n'omuntu omulala okitegeera oba yeebase ne sereebu oba ki, but ekyo tekimuggyako kiri nti okwo kukiitinga kwakikoze nga ye omuntu. It is a decision that you make because mu period eyo sigamba nti omuntu akusanze n'akukaka, sigamba nti omuntu akusanze because kankule omuntu bw'aba azze n'akukwana Mr. Sheds kiri gy'oli okukkiriza oba okugaana. So kitegeeza bw'owa omuntu essuubi nti osobola okujja n'onkwana n'enzikiriza, then obuzibu tebuba bwaki bwa muntu oyo akukwanye, obuzibu buba buki bubeera Mbine therapist kakeesa mu nsonga ezikwatagana ku love, sex and relationship. Sobola omukebera ku page at Abdul Whytecollar n'abanga yeeyongera okunyonyola obanga olina ensonga gy'oyagala okutangazaamuko. Abdul, tulina obuzibu ssaawa zino abaana abalenzi bwe bafeesinga. We have money and relationship. We have girls who say without money no love. Because in love tegula mmere, love tekola nviiri, love tekola njala. And so now girls are more dedicated to men who have money oba abalwa sente. And wetusanga nti tuli mu economy ng'eno weya nti olina osooka okwefaako then olyoka olowooze ku muntu mulala. Ate omuntu omulala oyo gw'ogenda okulowoozaako ali mu expense eziri time free ezoyina, kigenda kuleka nga either oli single oba nga obulamu obuziza ku kasabbuuni. Eyo weegi abawala gye bataddewo omwana omulenzi oba boy child agenda gisima tukaaca okwewala giri emize okugwamu essuubi n'abeera nga kati alya buno gwe wayise faaji n'obuteewayo okufuna omuntu oyo oba ideal person wandyogeddeko. Faaji nno oyo gw'olabaawo maffe twakola bafumba akava ne faaji. Abantu bazanyisa bifaaji ebyana ebyo byolaba bifaaji ebyo bya ddala ssebo, wajjukira bwe kijja kyo kijja na mutima gumu era kikuweera ddala. Naye naye ku nsonga gy'oyogeddeko ekisookera ddala kyenjagala okugamba abantu, one nti omusajja alina okumanya nti the primary responsibilities of a man, era bw'oba ogenda okukwana omukazi yenna olina okusuubira ebintu ebyo. Omukazi akusuubiramu ebintu bimeka? Bisatu. Ekisookera ddala omukazi ekintu kyakusuubiramu bakiyita provision. Ekyokubiri bakiyita protection. Ekyokusatu bakiyita projection. Ebyo 3 P's omukazi zasuubira musajja. They expect you to provide for them in terms of ebyokulya, ebyokunywa, okusula, okitegeera medical byonna bigwawo. Ekyokusubiri it is protection. Protection bye bino okukuuma omukyala nti omubbi azze ewaka, but also n'okukuuma ekitiibwa kyabwe, okumudifendinga, kudifendinga erinnya lye, balamu be bamwatakinga, abantu bamwatakinga nga temwogera ku mukyala wange. Ekisembayo is projection. Women want someone asobola okulabira ebintu ewala. Omukyala ayagala abeerawo nga bw'oba oyogera nti emyaka 5 okuva kati njagala tubeere wano ne family yange, njagala tubeere ne faamu, njagala tubeere bwe, you get it. That is projection. Nti omukyala akikusuubiramu alabe nti mu maaso, because they want to secure their future, so they want to know oli otya. So lwaki njogedde ku bintu ebyo, I'm going to focus on the first one, which is provision. Nti which means before nga tetunaba kugenda ku provision, is it mandatory nti omuntu oba omuvubuka kati nange wemba siina zino 3 P's zoyogeddeko, that means I'm not ready for a relationship? Kati gwe kyolina omumanya ezo 3 P's ozirengera, it is what every woman expects out of you. Gwe teri mukyala agenda kubeera naawe nga tosobola mu providinga, teri mukyala agenda kubeera naawe nga tosobola mu protectinga,
Ekya projection, it can come over time, but still every woman wants to have a guy who has a vision. Tubutula twogeramu n'ongamba nti kati because omukazi waliwo ebibuuzo omukazi kyayinza okuuza n'agamba naye kati myaka 5 okuva kati tugenda kubeera tutya oba weerabawa. You get so if you don't have a plan for them, if they don't see themselves in part of your future plans, then that means they are in the wrong place. So okuddayo ku kiri kyobadde ogamba nti buli muvubuka nga tonnaba kugenda kukwana muwala, njagala okiteeke mu bwongo obwo nti osuubirwamu okugabirira. A woman expects you to provide for them. So in mweno provision mwemugira factor eyokubeera nga oli financially stable oba nga olina naye kati obuzibu bwetufuna bwe buno nti ebiseera ebisinga omanyi provision zino za njawulo. Engeri bwemba nga nkukwana bukwani siri under so much obligation ekulabirira. Omanyi byanjawulo. Abantu baagala nnyo balabirira ate nga mwekwana bwekwana. Mulimu bino nti nakuteeka ewange ewaka oba buvunaanyizibwa bwange webale nnyo. Nakuteeka ewaka oli mukyala wange oba buvunaanyizibwa bwange kinkakatako kugulira ebyokulya. Kati mwene embeera ey'okubeera nga nkukwana bukwani nkukwatirako bukwatizi. Okitegeera nti lwaki nkukwatirako bukwatizi nti ngenda kukeera ku makya muŋŋambe nti okay nina omukyala bw'anaayagalayo okutambulamu, bw'anaayagalayo omutwalo gw'enviiri, bw'anaayagalayo omutwalo gw'eyataimu, bw'anaayagalayo 5, 10 ly'enviiri bwemba nina nja kukola ki nja kulimuwa. Naye kati obuzibu tulina ng'abavubuka bwe buno wammanga. Obuzibu obusooka, we don't date within our lane. Like you should stay in your line, date within your means. Nti wana omukazi gw'owulira ng'osobola okitegeera. Yes, tukeera ku makya ntulaba abawala omwana okusanyusa n'okera n'omuguulira nga bw'omusimbe n'ebisigadde. But the truth is waliwo facts ezitakola ki ezitakyuka zitya nti waliwo omuwala kifo ky'omusangamu ne class gy'aba yeetaddemu. These days women fake class. Bakazi bafekinga class. Mulimu omuwala akugamba kati nze ngenda ngamba oli omwana ng'agamba nti njagala nnyo omusajja ampa ebirabo gw'osobola obigaba. Osegera, the kind of love language that you want people, you say that you speak, can you speak the same language? Osegera, nti waliyo abantu betusanga nga abadde bubi naye nayagala ebulamu obwo bw'omutambulizamu nti ye bw'abeera ewaka on a normal day, you get it? They cannot even afford to buy emmere eno eya bulijjo. Naye ate akulaga nti yayagala omutumize webale nnyo cafe javaze ayagala there are even those expensive restaurants omuleetera emmere ya mitwalo 8 okitegeera ate nga ye bw'abeera wano ng'ali yekka agenda wali wa mama Namu n'alyabo chips bwannya ku mmeka ku 5. So kati embeera bwetyo obuzibu tuseera okusanga ng'abantu nti tudeetinga abantu abatali mu minzi zaffe. Kati abantu abo babeera n'ebintu bibiri. Ekisooka tebagenda kusiima ekyo ekitono ky'okola ki ky'obawa. They will not appreciate because levels are they've set the bar so hard. Ekyokubiri abo abantu b'osanze b'ofunye nga obulamu bwawe buli waggulu ne bw'onaaba olina ky'okola ng'ogezaako buba kupima because they're never contented with what you have. Baagala kikola ki kisinga. Naye ng'ate as a man, for me, let me tell you, every woman out there, you should respect a man that puts in an effort. Because ebiseera ebisinga teri muntu ali awo nga alina ssente z'ayagala, teri muntu ali awo nga teri muntu bavubuka batono nnyo naddala abavubuka abeeyiya ng'agenda kuwa buli kyokola ki buli kyoyagala. But exactly, but the most important thing is kiteeke at the back of your mind nti nze bwenkeera ku makya leero nenfuna omukyala wange. Omukyala oyo tulina okuba nga tukkiriziganya. Omwana oyo alina okuba nga first of all akimanyi nti omwami wange kino kyakola ki kyasobola nti bw'onaaba ogenze katugeze bw'akusaba enkoko ennamba bw'oleeta ekifi akikola ki akisiima because n'ekifi ebeera nkoko okitegeera. Nti actually what I would urge most women nti appreciate efforts of a trying man okitegeera. Ekirala ekizibu abavubuka kye tusinga okubeera nakyo mu mbeera era bwetyo okukwata within our means naffe ffennyini tufeekinga obulamu
Yeah, kati yes, we all know that when most relationships are starting, relations thrive on impressions. You get it, indeed. And most boys or men, they want to impress. Positive impressions. Exactly. Ewebale nnyo nti bwe mba nkukwana, of course nja kugamba twe meeting mu kafo olwo nejjukira abavubuka abasinga bw'aba atandika okukwana apikamu ateekamu. He has a budget of about mitwalo gye nga 2 ku 3 wakimanyi mujja gendako wano. Ono omuwala gw'okwanye ye muli talinamu mentality egamba nti kino oze in the first impression to oze kukola kukwana. Ye ajja kusigala ng'alowooza the first day wemuspendinze 2, the next day neera wekigenda. Jjukira ye aba takumanyi nti ozze omweyanjulidde nti omanyiize Mr. Sheds okitegeera. Kati gwe n'embeera gy'okola yatandika okupima okitegeera. Tugenze mu kafo katugeze mugenze kafe javas mulidde 12 oba 15 okitegeera. Awo muwadde transport ya kizike oba omuyitidde ka Uber. Kati ye abala naga first day twali 2 okitegeera. Olusi ozze oyambadde engoye ze ennungi n'akupima naga akubyemu ekigato kya 15 akubyemu jeni ye ya 6 okitegeera byemu ekisawa kye Rolex kiringa mu myaka mitwalo 2 okitegeera. Kati nakupima ye namanya natandika okuteeka somewhere. Kati obuzibu bwe ate nga gwe yo somewhere ajja kuteeka si gy'oli webale nnyo. Kati ate olumu abavubuka naffe tukifeekinga okitegeera. Omukazi bw'omutwala wa mukwano gwo okitegeera, omutwala wa spike, omutwala wa kopi, omutwala wa mikwano gyo b'omanyi nti baki bakabi oba balina wabeera wa mulembe, omutwala ku apartment ewaoga. Kati obuzibu bw'ofuna bwe buliwa bwe buno nti omuwala otandise omusigira ekifaananyi nti oli wakabi, omuwala otandise omusigira ekifaananyi nti gwe wakikola ki wakikuba. Kati ye tagenda kusaasira, agenda okusaba emitwalo 5, agenda kusaba emitwalo 8 ng'akimanyi ono omusajja akola ki alina okitegeera. So we want to fake, but you see bwe tumala ebiseera ebisinga relationship zino zirina stages, but waliwo stage gye bayita doubt stage njagala nnyo. This doubt stage is the stage in a relationship where we ask questions. Actually ko stage we tusalirawo oba tugenda mu maaso n'omuntu oba tumukomaawo okitegeera after the honeymoon stage. Kati ebiseera ebisinga ku doubt stage something happens nti woolina ebbeerero w'amazima ogambe munnaye nze nno gw'olaba wano ondabira wano naye nsula kabalagala awo nsula salama. You get it? Why do you do that? Nti omuntu amanye ekika ky'omuntu kyakola ki kyadiringa naye okitegeera. Nti kweyo stage wogambira omuntu oga man sijja kulimba ndi muvubuka, because sometimes it's not good to reveal your income. Abantu batupima nnyo naye omuntu mulagiro omugamba nti ndi muvubuka afaayo, ndi muvubuka asobola okuprovidingira, ndi muvubuka bwe mba nfunye omuntu nga mwagala sobola okukola buli ekisoboka mukole ki musanyuse. Why do you do that? It's because oyagala muteeka mu bwongo bwe afune ekifaananyi nti mu buli mbeera njagala obeere ng'okisuubira nti ngenda kukola ki kufaako. Lwaki? Nti omukazi omusalo omuliro okitegeera. Omukazi munnaye emmotoka gye wandaba avuga luli yali ya kyali wange, because ebyo byangu nnyo okitegeera. Tulina mikwano gyaffe balina amamotoka okitegeera. Tukira ogana omugambo omanyi by the way njogera nnyo kwoga naye nyinayo omusajja wange ekibuli bamuyita Oga Spikes. Lodge upon yourself kutumiddeko omusajja wange Oga, manager w'abayimbi, DJ ate promoter okitegeera. So musajja alinamu kasente. Kati nkola nnyo reference ku ye, naye lwaki nkola nnyo reference ku ye nti mu mbeera mu bino bye tubeera tujja tukola omuntu asookera ku makya n'akwata mukwano gwe n'agamba mu kamotoka nyina omwana gwenkola ki gwentwala n'amuvuga n'akutwala ku date. Bwe mumala date n'amala n'akola ki n'akutwala ewaka n'akudroping ewaka n'agenda. Mugenzi nono omuwala tagenda kubuuza oba olina kaadi ange ebbanga lyendabidde abakazi eri mukazi abuuza bino wammanga, eri mukazi abuuza kaadi ya mmotoka okitegeera. Teri mukazi akubuuza emmotoka yiyo taliyo, teriyo mukazi abibuuza. Tobula ababaka naabi balidde abaana b'abantu ku nsi ya Mukama.
anti kasal ate boye emotoka anka ate emotoka eyo giraba erina engeri gyerafuyamu abakazi bannaye yagenda wala emotoka kirala okitegeera. So what do I want to tell you nti ebiseera ebisinga these fake impressions zetukola mbi zeziretedde abawala okubeera nga batuwanika kulebo tutandika. Mpozi n'ekirala ekisinga okubeera ekizibu nti mulimu n'abawala nga bafuuka bayaaye buyaaye because for me I believe nti omuwala ng'akutegedde era ng'akwagala ebyaddala yandibadde mu position nti afaayo kyekisooka. Ekyokubiri yandibadde mu position nti mu bwongo bwe akiteekamu nti omusajja wange kino kyasobola. Otegeera nti it's called empathy. Empathy kwe kweteeka mu bigere byaki by'omuntu nti when you know the kind of person that you're dating, when you know the kind of person that you want to relate with, it is very important. Anagasobola okimanyi bulungi nti omusajja wange akola mu kajja ayimba ngoye nsobola okubala ne mmanya ne ngamba naye kati omusajja wange ono okusinza nga bwe mulaba bwe musaba ekizike mba mumukoze bubi kapito gwe mbandya sijja musaba kizike. Naye kati obuzibu bwe tulina abawala babeera n'emikwano gyabwe ate batugeraageranya nnyo nti so olwotulaba ne tunyumya ne banga bane you cannot believe what my boyfriend did, bane ku birthday yange yangulidde iPhone 16, bane ezo lyo musajja simanyi nakyenja mukolera webale nnyo bayibe mu abasajja abagabagaba ennyo sente mwonoonye bakyala baffe. Okitegeera nti abakyala kati batandika na fotopima notugeraageranyiza ku levo ya agenda okusaba essimu nakusaba 16 ng'okwata Android. Webale nnyo ngendewa soba tukugulira nga nkwata Android. Waliwo kyali yankubirako essimu maye bino byetukolamu therapy nangamba naye nkubuulire ekyasinze okunyiiza omuwala yansabye charger charger ya iPhone naye nga charger ya $800 nengamba charger ya iPhone ya $800 yangamba mu charger ya $800 mwe abali eyo abalina zi iPhone omwala yali mukuuzi oba yali mukuuzi yagamba omuwala yamusabye $800 agule charger. Musajja wattu ndowooza agenda obbibala abalamu yali bano abazzugu ndowooza agenda obbibalamu ng'alaba eyo wiiki nnamba ew'omugagga n'agamba nedda sijja kola ki omuwala kamukole ki kamuleke. So abavuwala oluusi batuteeka ku pressure twagala obba impressinga naye ng'ate mudda omuwala omuvubuka yenna yandibadde ateeka nnyo essira mu kulabirira omukyala gw'alina. Lwaki? Kuba ebiseera ebisinga gwe oyo omukyala gwe gw'asuubiramu bw'otamulabirira abantu abalala bagenda mukulabirira. Bw'otamuwa kasente agenda kukasaba ewandewa newankubadde waliwo era abajja okukasaba ewalala ne woba okabawa. But in order for your woman to be contented and not to complain and not to give options, give a chance to other options, it is better obeere ng'okola ki ng'omuprovidingira. Musajja mukulu bamulabye yakoze endabyo. Uncle Gashonda. Uncle Gashonda. Oba musajja mukulu oba musajja muto. Kati nina issue gye nabadde njagala tudiscussingeko naye ate kati Uncle Gashonda alina engeri gy'aze ate n'abivulugayo. Agivuluza ate? Mu situation zino tuze nga tulaba nti abawala abato nako tebakyabakubanga. Ate abakazi abali mu third floor omuyita third floor ba fourth floor ate nakusomero bajumbidde okubeera nga bakubiyonda. Kiki ekireeta embeera eyo because tulaba nga sawa zino kati in my age omwana osobola okugenda okugamba omuwasa n'akugamba nti ayagala ogenda ewa and the problem comes nti you are not capable going there okubeera ng'okola ekintu ekyo and okesanga nti ate bw'aja ewa Oga olwedde yakozeemukko Oga ng'ali mu myaka ejja waggulu mukko n'akkiriza ekirabika nti ate ye amutwaliddewo kati abali mu age eya wansi abakyala bakusa. So the biggest challenge ku ekyo ky'oyogeddeko, you see abawala abatoototo abo basinga balina obuzibu. First of all, they don't want to commit.
babeeraba nga balina emikisa mingi okitegeera muwala yeeraba nga muto actually okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka 27 abawala babeeraba nga bamaanyi babeeraba nga balina opportunities babeeraba nga basajja basobola obakola ki obafuna. So the biggest challenge comes in nti first of all they set the bar very high. Bebali benakugambye abeerawo n'agamba njagala omusajja nga mugagga, njagala omusajja avuga emmotoka. Webale nnyo. Kati ebiseera ebisinga ebwo obukwakkulizo bwe bateekawo bwe bulemesa abavubuka okubeera nga bakola ki babawasa, because nawe oba weeyiya bweyiya wano in Uganda ojja kulaba nti omuvubuka ebiseera ebisinga life gitegeera obulungi etandika ku myaka 3. Wano obeera mu kugattagattagatta ku myaka 3 awo otegeera nti kati obulamu bwange kati mbuvuga mukola ki mbuzzeero okitegeera. Because wano ku myaka 3 neboba okola myaka 25 neboba okola naye ngaokola kwesanyusa tonalowooza kutandika family, but when somebody at 30 that is when wano mu Uganda omuntu watandikira okugamba nti kati tandika okulowooza ku future yange azino okusetulinga n'ebisigadde. Now in most cases twesanga nti abawala kwejja emyaka gye mbadde gamba baba tebatukola ki tebatwetaaga, because setuli ekyo kyebakola ki kyebatusuubiramu. Kyebula mulimu abavubuka abagenda ne bagamba bawala gwe oŋŋamba nkugulira emmotoka oŋŋamba nkukolera ebintu ebyo gwe brother wo ali mu myaka gyange asobola obikola oba yabirina oba okitegeera. So kikye babagezako kulera nti kuleetera nti abavubuka muleme abawala muleme tuvuga speed. Naye lwaki okuddayo ku kiri n'ogamba nti lwaki abawala ate basetulinga nnyo abaana abato basetulinga nnyo for older men, because the older men have what they want. Okitegeera ojja kwesanga nti omusajja gw'olaba ng'omukulu alina essente okitegeera alabyeko ate bo tebakwana because ye aba amanyi kyayagala okitegeera takaluubiza ki mbeera. Naye ate okuddayo ku side eyi n'ogamba obadde ogamba mbu lwaki abantu abakulu bebettanidde nnyo emikolo. One, abantu abakulu abo balengera they are getting married to people that have been with them over some time. Omuntu abadde naawe atobye naawe kati embaga eringa reward okitegeera. Ekyokubiri abantu abakulu bano abasinga bubanga okusalawo they know what they want. Abasajja ababaddemu bamuyisizaamu eggaali ekimala kati atuuka ekiseera n'agamba akampe ku ki ku mudaala. Ekirala nti abantu abasinga bano abantu abakulukulu bolababo nti lwaki olaba nti bafumbirwa mangu. Atuuka ekiseera nga obulamu kati akimanye nti okusurvivinga nnyo kusurvivingira ku muntu. That's why they hurry up to settle, because they are settling for provision. They want to belong somewhere. They're looking for a sense of what? Of belonging kati before the time. Okitegeera kozi n'ekintu ekirala lwaki abantu abakulu bano bafumbirwa nti sako ze babeeramu okitegeera nti obeera mu sako nga abantu abasinga abakwetoolodde ku bantu 10 bweweetooloddwa 8 bafumbo okitegeera gw'osigaddewo kati kikuwaliriza because emboozi gy'ogenda okuba nga onyumya byonna byemugenda okuba nga mukwasaganya bigenda kuba bireetinga naki na bufumbo. So kitegeeza kyasame nti endowooza egenda kubeera directed towards okukola ki okufumbirwa, because ogenda kutunga mu bwongo bwo weebuuza ogambe nti okay bwebanga mikwano gyange bafumbo nze lwaki siri mufumbo. Olina engeri gy'otandika okufiiringa nga odd man out. Obujjuko ebintu byetwasoma nga odd man out nti otandika okwefiiringa nti tojjaawo okitegeera. So kati oba okwagala ekyo ekintu nobeera n'ekirala nti abantu abakulu bafa nnyo okukitiibwa. Bantu bafa nnyo okukitiibwa. Asooka n'asunsulamu n'asunsulamu. Kati emikolo teri kankubuulire teri kintu kireetera bakazi kufiiringa nti baagala nnyo okubeera nga bafumbirwa ng'egyo emikolo ekitiibwa ekyo. I want to tell you, men see marriage as a burden. Women see marriage as an accomplishment. Why? It is simply because when a man wants to marry, that means bagenda kweteekako olukomera. I'm leaving out a lot of other options to settle with one. When a man is going to marry, there is that the responsibilities that gy'oli mu kuteekateeka nti kati ngenda kutandika olabirira omuntu
ngenda tandika okubeera nga ntandika family otegera and ekirala nti even okuwaza obuwasa the burden of the function nti omukolo gukolebwa kugenda kusasula wammwe all that burden is carried on the shoulders of a man. However, for the woman marriage is an accomplishment because one sawa zino kati omusajja omukazi agenda kufuna omuntu because bwe bakuwasa you belong to that person nti mukyala gundi osegera so ekyo kitiibwa afuna identity afuna ekitiibwa ekirala nti agenda kubeera assured nti kati obulamu bulina omuntu abuvunaanyizibwako alina okundabira alina okuntwala mu ddwaliro okitegeera ekirala nti omukolo bwe gukolebwa ewammwe oweebwa ekitiibwa ng'omukyala okitegeera ekisembayo nti abakyala bangi bwe bamala okufumbirwa omwami babeera nesse ku bintu bye okitegeera babeera nesse mu bulamu bwe nti ojja kwezigala nti oyogera oyo ndi mukyala woyo ndi mukyala gundi. So to many people, to men, marriage will always be seen as a burden while it is an accomplishment to the women. Kati ngenda kuwaayo akalowoozo akasembayo oba njagala tumenye mu kalowoozo kano akasembayo gwenga therapist nawuliddeko emboozi oba sitori emu ku Twitter awo omusajja yagenze n'awasa omuwala waliwo abasajja nga ye tomulinzaamu weeks 2-3 tonamugjawo owasizza before nga oba ngenda muwasa oba nga tonaba muwasa then waliwo abakyala nga yakugamba nti nze nga tonaba genda waffe togenda kumbika so story eno eri bweti omusajja yagenze n'ayanjula omukazi gwasuubira nti mukazi agenda omutuusa ewaka ng'olwedde amaze okutwala ebintu ew'omukazi agenda omutuusa ewaka omusajja munne ekintu kino okukebera before nga tonatwala nga tonaba okukebera ekintu nga tonaba kitwala n'okulinda okebere ng'omaze okigula muvubuka osobola muwabula kikutezo olabye ng'omusajja agudde mu sheet. Sisogambye nti just kuwa ndowooza. One thing I want to tell people nti engeri gy'osobola okutegeera omuntu nti musajja oba mukazi si kumugyamu ngoyo. Sex does not justify anything. Oba okwegatta n'omuntu kujustifying anything. Naye the purpose of courtship is kwengera kumanya muntu gw'okola ki gw'olina muntu gw'obeera naye oba gw'ogenda okwagala nti I would urge abavubuka nti go on several dates with someone, most especially wano nga muli mu dating stage. Olwansonga lwaki njogera ekintu ekyo nti omuntu actually tekikuyambako just na ku identifying kufuna identity ye yokka but kikuyambako n'okubeera nga you're able to ascertain what their true intentions are, because the biggest problem that we normally face is when you're relating with someone, chances are many that there is a lot that they are going to hide about themselves. But there is a saying that character is like pregnancy. It's just a matter of time. So what does that imply? Ebbanga ly'obeera n'omuntu nkigamba nnyo abantu nti omuntu osobola okugenda bugenzi ku date n'omukazi waiter nalwawo okuleeta ebintu and you can tell the level of patience they have. Osegera nti omuntu n'olaba nga abogolera waiter n'ogamba if they are this rude to a person they don't know. Osegera osegera n'olaba omuntu ng'ali ku pressure ng'oyinza g'atalyangako just omuntu amugee tulinde mu dakika 5 nagane mmwe mulusa emmere ebiki olinga agamba nti bwe batagireeta agenda kukola ki kufa. So the purpose of courtship okitegeera nti kumanya abantu omuntu gwe mulina yaani okitegeera stage eno wogibuuka ate ogenda kwejjusa webale nnyo obuzibu bwe tubeera nabo abantu balowooza nnyo ku kulya kati banguya ebintu bingi wano naye ng'ate nze akalowoozo kenyaga okuwa omuvubuka nti omugaso gw'okudeetinga omuntu oba omugaso nada kati baba bagala okuwasa omugaso gwa courtship eyo is kumanya omuntu, getting to know somebody deeper. Osegera such that at the end of the day you're able to ascertain whether they are the good candidate for you or not. Nti kikuyambeko obutakola nsobi
kikuyambeko obutakola nsobi okumanya nti omuntu ono yaani empisa ze abantu be bebaani yeeyisa atya endowooza yeeri etya because you can tell how somebody reasons by just sitting them and having a normal conversation. Okitegeera, I've had a friend yagambako omuwala naye nyinamu emiliyoni 10 okitegeera naye okola business n'ogenda ewammwe tukole omukolo kiriwo ekisinga omwana amugambirawo tugende tukole ki omukolo okitegeera. Personally, as I've told you before, okitegeera nali njagala kuwasa nenjogera ne mukyala wange lumu nemugamba naye nenjogera n'omuwala gwe nali ngenda okwasaagala muyite mukyala wange nemugamba njagala kuwasa naye sente zibadde zeekuttekuttemu nemugamba olaba otya singa olaba otya bwetiyinza okujja sente nomwana nga atamanya muga onaweza singa ngendako mu banka nenfuna looni omwana yangamba kirowoozo nno kirungi so mweyo embeera abavubuka tulina kwebereramu just wetubadde olunaku lwaleero naye emboozi esembyeyo ate yesinza okumalamu oba n'okwongera okuncamula abawala bakambwemu so Shades Media kwetubadde olunaku olwaleero you can share your opinions with us. Mbadde ne love therapist Abdul Whytecollar out straight from Galaxy FM sobola omucheckingako n'omunoonyako ndowoozayo tetugenda gibuusabuusa maaso tugenda kuba tukomaawo olunaku olwaleero tugenda kuba tusinkana olunaku olulala n'okwongera okuweereza ebisingawo kwebya temwerabira eno beera love triangle where we talk about love, sex and relationships. See you next time. Peace.